Okay. Yes. Morning members. Morning once again. Tuyingidde weekend. Leero Friday naku z'omwezi 15. So tugenda kubaako nga tulaba week bwebadde. So we are having a weekly review. Sobola okulaba week bwebadde ate kiki tuyinza ofuna mu lunaku lwa leero sinakindi tuyinza tutya okuba nga week ejja tufunamu opportunity. Ebiseera ebisinga Friday I try to play it safe, not over risking, not kubeera over ambitious, kubanga obusente obutono bw'okoze ku Friday ojja kubeera nga oli devastated if you don't, bw'oziruzinga leero kijja kubeerera si kirungi. So tugenda kubanga tutunuulira week bwebadde. Kusookera ddala tugenda kutunuulira amawulire kyagaliyo. Nkiddamu, we don't trade the news but we get the buzz, kubanga bw'oba tradinga financial instruments you have to know what drives the market. Abasinga tugamba tradinga forex evira ddala mu economy yensi bwekola. For example, essaawa zino Sri Lanka simanyi na sente zaayo bwe zigira, oba eya Pakistan yamala dda okugira nti eri bankrupt. Sri Lanka Prime Minister stepping down kubanga bali bankrupt. Bw'olaba amasanyaze break simanya bazita blackouts, buli kimu like ensi eri mu turmoil. So you want to know what is happening mweyo process katono nnyo. Let me set up here. Okay, so tugamba nti nga bwe tuwadde tugamba nti olina okumanya at least ki ekiri mu kwapeninga mu ekyo ky'ogezaako okutradinga, ofune at least that concoction long term. Ne bw'oba nga otunuulidde long term view kyakatale gye kalaga ate ki kye kayinza okuwa, osobole okubeera nga oli ku stand informed. Kyetugezaako okutunuulira economic calendar tulabe kiki kyeyinza otuwa. So mweyo process, yesterday twabadde ne PPI. I think we had on Wednesday twabadde ne CPI. We are here before CPI on Wednesday kumacha. Netwogera nti if the numbers are good, like waneno ebalaga nti they are good. For example, singa zibeera more than what they expect, nga bwe twalaba nti zaali 1.3%, more than 1.1%. Kirungi eri economy bwebanga eri mu normal. However, bwe tubanga tuli mu abnormal situation essaawa zineeno, bwe boogerera ku inflation, bw'oba tonategeera inflation, weetegereze emmere gy'olya, weetegereze amafuta, weetegereze embeera eriwo essaawa zineeno mu katale, kye kitegeeza inflation. So waneeno bagamba nti prices zirinnye. Mu normal situation kiba kirungi eri economy. Tebereza nga kasooli abadde ku siringi 3 n'agenda ku 7. That is good.
ebintu bibadde inflation bagamba it is good for the economy kubanga businesses zitambula, sente abadde ayina sente waziterese zivaayo ne zitambula ate the more we have velocity of money sente nga zikyusaganya emikono. That is the best way of measuring economic growth. Oba kyekisinga okuba ekirungi kubanga ogwo service tugeze nze oli bwajja n'ansasula then ngenda kugulako emmere, ow'emmere asasule owa tax asasule amafuta, ow'amafuta agende agule oba aguze ettaka, ow'ettaka agende aweerere abaana, like sente zigenda tambula. So naye in case nga sente tezitambula nga everyone tewaliwo ali mugundi akola waneno gwestategeera like nga people sente ze bayina entono bazikwese obanga newe baate bazikwese they don't have money, kitegeeza economy egenda slowing down. That is inflation generally. So bw'otunuulira we had inflation. Bank of Canada yayongeza interest rates by 100 basis points. Baadde basuubira kukola 0.75%. That is 75 basis points. They increased by 1%. Okuva ku 1.5 okutuukira ddala ku 2.5. That is 1%. Mu basis points tukiyita 100 basis points. 100 BP. So bw'owuliranga bagamba bongeza by 100, 200 basis, ndoza mu Uganda bayongeza by 200 from ndoza 1.5 150. Sijjukira kuba yatwali ndoza ku 7 point something kati tuli ku 9 point something. Yatwali ku 7.5%. Kati ndoza eri ku 9.2%, something like that. So kati this means nti economy ekola bubi. Eno ye agency ya government. Jukira Canada na America zibodaringa nga bw'olaba Kenya Uganda. So ebiseera ebisinga Canada etera okulaga kiki ekigenda okukolebwa mu America kubanga bali mu economic zone yemu. So CPI numbers bwe zibeera embi oba bwe zibeera inflation bwe beera embi, just gwe manya nti economic tightening, okwesiba ebbiri, nze nkiyita kwesiba bbiri, government egenda kuvaayo ne policy ya economic tightening, meaning tegenda kuba ejja litwalinga ne economic tightening. So wagenda kubaawo economic tightening. Luli waliwo easing, like they used to what we call economic easing, like okola reliefs, zineno zi stimulus checks, government okugula shares, ebyo twabirabye. Ekyo bakiyita economic easing. Naye tightening kitegeeza kujja ate sente bye badde bakola byonna kati ate babijjewo. Kati businesses omanya wagenda kubeerawo obuzibu. So CPI bw'otunuulira ku numbers ezafulumye, nabadde nsomako yesterday about this report from CNN Business yesterday. Okay. Olaba gas yalinye by almost 60% from, like, in these 6 months. Food yalinye mmere, gas, like bobala gasoline, like mafuta, petrol, diesel, byalinye by 60%. Kitegeeza bobanga amafuta gali ku 14 kati gali kakaaga, yeyo bobala, that is more than 50%. Kakaaga mu something, that is the 60%. Kubanga bobala 50% y'enkuminya ziba 12. Kati bwozigattako ku zobaddoyina, then it means kyangu nnyo okwata, sigenda kuda mu mathematics. So ebyemmere nga bw'ogamba food items bagamba birinye by 10%, fe waneno tuli mu over 50%. Kuba bw'obalanga kawunga akaali ku 10 kali ku 14.
bw'obala ebijanjaalo ebyali ku 3,000 biyingira 4,500 bw'obala like that gwe tunuulira emmere gy'obadde oli omuceere ogwali nga ku 3,800 guli mu 4,500 something like that. So tulina okutunuulira mpozi housing yetali nnyo like mortgage baba batunuulira mortgage yetali nnyo okusinziira mu katale sofa mortgage tenaba kulinnya nnyo naye bw'otunuulira inflationary rates like inflation weetuuse isinze yaliwo mu 2008 this was 2008 waneeno inflation yaliwo mu 2008 tujjukira mabadde nnyonnyola 2008 companies nnyingi ezaggalawo economy yali bubi nnyo lwaki tuleeta ebintu bineeno tugezaako kupaintinga kifaananyi ekiri mu nsi so that omanya ensi kiki kyoba olimu ng'omanyi ki ekitambula. So this is the highest inflation in the 40 years. In 40 years since 1982. Bw'obala those are 40 years. So kubanga yasemba okubeera ku this high, almost this high waneeno otunuulira ku eno price ate yali ekkirira naye kati tuli mu kwambuka kitegeeza tulinga abali waneeno tuli waneeno twambuka tetuli mu kukiira nti tubadde waggulu tukkirira no tuli waneeno twambuka bwambusi. So bwemba ndaga bineeno mu Uganda oyinza obutabifuna kubanga data ajja fuluma mu 2024 owa 2022. So bagamba US inflation hit 40-year high in June this month driven by record gases. So embeera mbi generally embeera mbi waneeno woyina okumanya kati ng'ovuddeko ekyo biki ebigenda maaso ebigenda okuddako katuvudde ku CPI wabaddewo tugambye CPI eba etegeeza inflationary rates essaawa tuli mu abnormal situations buli lwolaba good numbers teziraga good numbers generally ziba ziraga bad numbers bad situation gye tukoma okubeera ne big numbers that is a bad situation singa tunaafuna more than this kyemanyi next month tuyinza okufuna less than this for this month naye oyina okumanya nti embeera si yakabije eri mu nsi kati. Okay, then yesterday wabaddewo production price index baneeno ba producers biki bye bagira ebintu of course byeyongedde prices za production zeyongedde olwa cost of production raw materials zeyongedde transport yeyongedde ebyo boyina okubimanya numbers they don't nti good numbers naye ate gundi god ngaagwa ate gundi ngeegwa no oyina okumanya zireflectinga ki. Then jangu olabe waneeno unemployment claims baadde basuubira okubeera emitwalo 23,115 gyeyongeddemu by omutwalo mulamba kale bala 9 24,114 abaadde basuubira 23 unemployment abantu abaluzinze emirimu. These numbers matter mu USA. So these are the indicators eziraga waneeno tojja bimanya kubanga gwowa saluuni gwowa boda ojja labanga omugagga agambye sente zibuza akapiki ka parking kubanga amusabye eza oil naye taziina ate obadde toleeta wiiki namba taxi bagambe nti kati dereva agambe leero nnyina bengendo twala ne bw'otajja si nti lwakuba alina bwagenda naye alaba zagenda okusasula taziina kawejjese ye kavuge yekka kanaafuna akakole ki akagabane n'omugagga gwowa wooteri bagambe nti enkya tojja lwaki kubanga tebalina za kusasula nkya abakasitoma tebaliiwo emmere ediba like that is the unemployment jojja okumanya naye for them they are recorded mu USA. So for today leero Friday waliyo core retail sales of course basuubira numbers nene like core retail sales price nera ba sellers zebakola ki zebagenda okubanga beeyongeramu
tulina core retail sales osobola okukebera waliwo eziri mu cash sales ne non-cash sales omuli food production and foods ne services services zokka bineeno payments ebyenjawulo then wabaawo ebirimu gas diesel ebyo bwe bityo oil then ne food ezo just funulako basuubira good numbers and good numbers essaawa zino byonna bitegeeza bad numbers bad situation so kyenyinza okwogerako twagambye mu next zineeno zonna tesisuubira mpozi core retail sales eyinza okubaako ne impact mu katale bwe zinaaba nga ziri less than this it is good for the economy jalaba nga dollar ekamuko nga stock market eyambukamuko naye nga oba ne gold okwambukamuko so ekyo kye tuyinza okusuubira. Ekirala kye tugenda osuubira next week ng'ogyeko let me go here below ndowooza nga 27 kuba next week tewaliyo nnyo mawulire ga maanyi. After next week tugenda kubeerayo oba waliyo FOMC ndowooza gegaddako okubeera amanene mu US ntunuulira USA kubanga ndowooza major economic driver then euro eyinayo interest rates basuubira okubanga interest rates zigenda kubanga zongezebwa euro kubanga eyongeza interest rates zaayo for the first time in the past 15 years euro okubanga edda mu positive interest rates oba okwongeza interest rates ebadde bukendeeza ng'eri mu negative essaawa zineeno bagenda kwongeza interest rates oba tonategeera kintu interest rates nsuubira nti wandibadde okitegeera bulungi naddala mu situation eri waneeno kubanga that what drives the market then zineeno flash bikoze bitya ndowooza tewaliwo nnyo makulu then next week Friday wagenda kubeerayo Friday over Wednesday 27th wagenda kubeerayo FOMC mu byonna ebikolebwa kati interest rates unemployment bigenda kuba biggweera mu FOMC so basuubira okwongeza from kubanga ezasembayo bayongeza by 0.7%, 75%, which is 75 basis points ze bayongeza. Now, if they increase more than this, zineeno ze zibadde since 1990, something like that, 1994, sijjukira bulungi myaka. Those are 1994. We baali basemba okwongeza gundi oba if not 19 something 70 emyaka between 20 and 40 years we baadde basemba okwongeza the interest rates at once by that amount 20 years to 40 years sijjukira bulungi numbers naye kati essaawa zineeno basuubira okwongeza by 1% eri 0.75 basuubira okwongeza by 1.05% which is 100 basis points. Already Canada yayongeza by 100 baade basuubira okwongeza by 75 bayongeza by 100 kati the market is pricing in these numbers. The market is pricing in these numbers. So kineeno kye kiriwo ye anticipation nti bayinza okwongeza by 100. So if they don't increase by 100 basis points, if they increasing either by 75 or less, tugeze 50%, kijja kuba kiri gundi naye awo kitegeeza bingi. Okay, tujja kwogerako ku FOMC ndowooza next week oba the week before. So essaawa zino ng'oggyeko ekyo waliyo kye tuyita earnings reports. Big tech companies and banks zitandise okwogera ku their earnings. Earnings zineeno zibeeranga bw'ogamba nti budget oba tugambe okwogera performance zaayo mu mwaka zibadde.
So for mwaka gukola gutya jukira financial years ezisinga ziclosing kati they are public companies, they have to disclose. JP Morgan yesterday or Tuesday, JP Morgan yemu ku banks ezisinga obunene mu America nga bwogamba Stanbic wane Nova Centenary, JP Morgan ya recording 36% down of its profits as ever they call earnings zayo yakoze loss by not a loss na ye tugeze obadde ofuna emitwalo 7 ne bakuwa emitwalo 4. Ekyo kyentegeeza okoza amagoba naye gobadde okola bulijjo. Tugeze obadde oli wa boda ng'obadde ogenda ku kkubo n'okolayo emitwalo gyo 6 kati ng'okoze emitwalo 3.5 oba 5 kitegeeza tokoze losi ofunye naye ofunye less than what you expected. That is what JP Morgan. So big companies zigenda nazo okutandika ne Netflix of course ebadde manyikidwa eri mu losses since 2018 eri mu losses ya losing over 200 million subscribers. Over 200 million subscribers this year. Tesla ya stopping hiring nere badde gamba okugoba abakozi by 30% to 40% ku bakozi bayo bagenda kuba bakolaki. Company tesobola kugoba bakozi ng'ekola amagoba ebe kendeza ku cost ebere kendeza ku mbeera. Google ya stoppings oku hiringa, Facebook Meta ya stoppings oku hiringa, Apple of course bagamba remote gundi working yokolere waka, Amazon ya closing even some of its stores and it's no longer hiring. Like just in work ebibadde mu mawulire kati bagenda kuba boogera biki bye bakoze amagoba babadde bakola losses. These are for starting next week. Wabulayo just lero 15 ndozo kutandika n'olwokubiri. Netflix, media companies, already banks ziri mu kugira ezisinga. So ngezaako kuwa biki ebiri mu happeninga nti totunuulira butunuulizi chart ojja kuba oli mu buys osange nga akatale kakkiridde lumu bw'oba tradinga naddala US related assets, US dollar pairs, indices, US30, Nasdaq, oyina okubeera nga omanyi ki ekigenda maaso. Ojja kulaba some volatility starting next week. So that is what is happening. Ye outlook ya mawulire tetugenda tunuulira ndabe mbu Netflix reporting ze kino ngezaako kuwa bigger picture. For me, I will wait for the announcement oba n'ebikola ddi ntandika okwa-analyzing nti olaba ekoze bweti kitegeeza next month oba this kigenda tambula bwekiti. So that is what is happening. Mweyo process tugenda kulaba katandike ne dollar. Yeah, mbadde ntunuulira dollar chart. This is the dollar index. On the monthly tulaba we are on the rejection area. Waneno twasembayo kubeera this bullish 2000 waneno mu COVID time lockdown we were announcing lockdown we twasemba okubeera waneno. Then the next time we were at that level 2003 we twasemba okubeera ano twali to droppinga. So tuli mu major sensitive area. However, bolaba dole ebadde breaking all barriers, ebadde breaking all resistance levels ngekolachi. So breakings because it has been fundamentally very strong. Not fundamentally very strong naye they are pricing in. It is better to have a dollar than having any other risk asset or risk currency. So dollar eberanga risk off.
waliwo factors endala eziyinza okuaffectinga dollar okulaba nga tufuna pullbacks naye sigenda ziyitamu leero naye nga waliwo factors endala eziyinza okuleetera dollar collapse abasinga bali mu kushortinga major hedge fund like abo ba market makers betuyita ba market makers nalabye BlackRock ndoza is 38% yeah 38% eri mu kushortinga dollar 38% shorting dollar nalabye Vanguard something like that Citadel esinga ziri mu kushortinga dollar lwaki nti dollar yebadde petro bagiyita petro dollar like petro wachecho petro no not that petro dollar yebadde ekozesebwa okukola transactions mu gas oba mu oil so ye major currency ekozesebwa bw'otunuulira essaawa zino eno ba major exporters oba ba major producers ng'ogyeko bano Nigeria baani naye Russia yemu ku ba major producers of oil Russia bw'obala Arab countries be ba major producers. Now these countries Russia eyina omukago ogulimu Russia ogulimu India ogulimu ne South Africa bagiyita the four areas like Russian ruble ruble sikimanyi bwe bakiwandiika tonkotinga then the rupee then the ramimbi simanyi bwe bakiwandiika ramimbi gye tuyita yuan Chinese yuan ramimbi ne South African rand balina omukago baagala bakole omukago ogwabwe like they can transact dollar amafuta tumanyi population ya zino ensi mu Africa ndowooza Nigeria yokka yeyinza okubanga yesinga South Africa population sijjukira naye South Africa yemu ku major importers of oil naddala mu South African region si mu South Africa country naye mu nsi ezawansi eza South Africa kyovola ne Uganda yagambye bakoze deal baagala bagule ku mafuta ga South Africa then India tugimanyi ndooza yeyina population China yesinga producinga essaawa zineno India yesinga okubeera ne population yesinga obunene kati bw'ogatta population ya China ne ya India then you don't need any other European country kati Russia egamba you can pay in Russian ruble kineno kifo of course chemanyi tekiri BAL naye they are saying we can do transactions mu Russian ruble not in a dollar. Population ya India ne ya China bozigata biri ziba ziri kumpe okusinga population yensi the whole world zikola 3/4 of the world so kati bagezaako Russia ekola dai eri mu kukola mu gundi neeno kati ngojeko ekyo Arab countries zina gundi gye zikola luli US ebadde ezipromisinga okuziwa security US neziwa ki ne bajiwa oil like nga ye major importer ya oil from exporter exporter nga ye major buyer wa oil wa Arab countries nge bagamba obawo obukuumi mweyo mu Arabic belt like region so essaawa zino bagenza okulaba ba ISIS bakomyewo bana ndooza Syria olutalo oludigiremye US mugundi bavudde like ogendo labanga tebayina security ne basalawo bo bagenda kati bakoze kye bayita
NATO. Like they have their own NATO ye yaba gundi ye yaba America, ye yaba Europe, NATO. Like they want to make Arabic, over Islamic, Islamic national, over because of it trade over which organization, like their version of the NATO. Ngatulaba anti Ukraine yagala kuyingira mu NATO. Kati waneno bagala kubanga ba negotiating as a bloc, okubanga they can sell their oil not only to US, but nga ba negotiating, they are doing bayina bingi bye bakola. Waliwo ebintu ebimu ebibeera mu background byotasobola manyi. Naye ngezaako kuwa kiki ekiyinza okuviirako the fall of the dollar. Mainly dollar ebadde ekozesebwa mu oil. Kati ng'oggyeko ekyo, it is the global trading currency, like for transaction. Weebuuza essaawa zino eno dollar mu Uganda eri ku 3.77 between 3.77 somewhere here. Bw'obanga obadde osuubula China ng'oyagala dollar omutwalo, ogenda kusasula miliyoni 37.7. 37 ze miliyoni omutwalo gwa dollar. Kyokka ng'ebintu by'ogula byebimu n'era bya mutwalo gwa dollar. Luli obadde osasula miliyoni 35.5. Kati osasula 37. Kuno kubuzeeko. Osasula 37. So kyengezaako kuga nti waneeno nti inflation dollar yennyini okudependinga ku dollar, ensi zirabye nti obeera weesimira bunnya, like you have to know nti gwe creating the inflation. So ensi ezisinga zigezaako kulaba nga ziva ku dollar for transaction, naye kikyali kizibu of course. Naye nga ngezaako kuwa long term tuyinza okulaba another drop ngeno bwe twagiraba ne tulaba nga dollar eyongera okukka after all of this. So tuyinza okutandika olaba corrections ezo, naye for now the dollar is very bullish. However, bwe tulaba corrections ezo, nkulaga long term badde nkuwa biki ebiri mu background in the long term. However, in the short term, tukyasobola ndaba we have liquidity here. It is generating more liquidity here. Nandigambye nti we could retest here n'okujja okubuildinga this imbalance eri wano, tuyinza okweyongererayo ddala at least ndabe ku level ki, kale tubale ku 600 maybe. Yeah, 600. Ti oyinza olaba ku dollar nga etuuse ku ku 106 maybe 500, something like that. Mweyo range yinza okulaba for now kubanga ekyali bullish according to the fundamentals eziriwo kati essaawa zineeno. Bagenda kuongeza interest rates. Until the more they increase the interest rates, kitegeeza the need for a dollar, then tuyinza okutandika olaba to retest back to these levels. So I wouldn't say nti or buying other currencies. So if we expect a dollar strength, and gambye gezaako okulaba nga you play XX US dollar sells, then US dollar basis XX, you buy. Simple as that. Tugezaako kunoonya sales ku zino pairs eziriko, tugeze Euro USD, AUD USD for long term, unless nga pay eri very very strong. So ekyo kyenyinza okubanga njogerako for now ku currencies. Sobola ogenda n'onoonya eriwa currency eri weaker mueno you sell more. Okugeza, if I check, let me check the euro.
I'm looking at this. Euro, general endozo giraba week, monthly, very, very weak. We are about to retest these lows. Okulaba nga tweyongerayo euro esawa zinene eri equal to $1. So you can look at the euro ndi ku higher time frame. You can go to the smaller time frame, for example 4H, no kola analysis yo ku euro no laba eri eti etambula etya. If you're trading on the daily, we are still dropping. So these are oyinzo chita short short what? Short squeezes, like they try to push higher for selling more. Closer. So unless for short-term bullishness, the two break is above here, because this is the last support, the last resistance, swing high, yakozeno low. So tuchali mweno level, wetuba tetuna breaking ano, tuchasobola okukola another leg down. Naye maybe if we break, we can come back here ne tusobola okufuna a short-term bullish momentum over dead cat bouncing okulaba nga tujja waneno. Tugambye nti euro egenda kubeerayo ne interest rates before US dollar. So kitegeeza tuyinza okulaba nga euro bw'eneeyongeza interest rates, tuyinza olaba nga epushinga muko to these okujjawo buno take side. So tuyinza olaba euro ng'ejja okuretestinga these price sensitive areas. Ekyo kyensuubira. So meaning nti bw'onaolaba euro ng'etandise breaking above price eriki. Above tugambe wano ku kale tubala 101, then omanya nti tuyinza okuba nga tugenda kweyongerayoko okuretestinga waneno waggulu kwa 101.5 niddala neno waggulu ddala, something like that. Naye essaawa zineno tukyali bearish. We could have rejections west, then netwongera okukola leg wansi. So bwe mba ntunuulira euro ndaba nga eri bearish compared to the dollar. So I would be looking for sales on euro. Then endala XX US dollar ndi waneno, like I'm on XX US dollar sales. So euro I'm looking for sales. Bwe tufuna yonna push up, kitegeeza I'm looking for these rejection areas okwongera okuselinga. You could be profitable bw'oba ogoberera trend. Bw'oba ogoberera trend, you can be profitable. Then kangende ku ki AUD USD. So here onoonya bunoonya pairs eziri weaker than that. AUD USD tulaba nayo generally eri mu downtrend, making lower lows. Ebadde eri mu uptrend naye sawa zineno we are maybe we are having support here. We are trying to get support here. Naye we are making lower highs. Sawa zineno we are trying to make lower highs, meaning just picking out this liquidity, testing back to these lower levels where twajje this leg. So nsuubira ekyo kye tuyinza okukola, osobola okuscalinga in n'olabamo. So mu kifo kyeno I think I could take euro kubanga eneraga some bit of bullishness compared to euro. So unless ng'ina set up eri better, let me try to see here. Okay, yeah, I think I could go with the euro instead of this, unless ngeri ku set up eri better. Then endala eri chigi nyinzo tunuulira
ngeri just trading and your GBP USD. GBP. So let me see the pound. Yeah, pound is very weak. So I could be selling the pound US dollar. Love this weakness. Buli we tugezaako kola push up, then we break the lows. Buli we tugezaako kola push, tukola lower lows. So waneno I will be looking for these pullbacks of selling more of the US dollar, pound US dollar. So that is what I would do. Nonya currency eri weaker compared to another. Bwembala mu kifo kya AUD USD, then I could go with GBP USD over Euro USD. Nenonya eriwe in a better setup. So that is it. Maybe endala joyinza okutunulira US dollar bases tugeze yen, New Zealand dollar, something like that. Kati then you can look at pound yen, US dollar yen, JPY. The yen is very weak. We are generally having a bit of support here. We are likely to take out that liquidity okweyongera okola lows, more lower levels. So tubadde to breaking at these levels, trying to break higher. We tugezaako twongera okukkirira, so we could have this, then netwongera okukkirira. So these minor pumps zibeera bagezaako okukola kye tuyita kyerabidde technical term njerabidde naye nga kyekyo. So even the gold, bw'omutunuulira, let me look at gold. You better sell gold to US dollar. Tozolaba gold atunudde wansi waneeno talina mpozi ng'olaba aneeno, naye essaawa zino atunudde wansi. Wajja atunudde eno wansi. So you better sell gold than buying gold. Bw'oba okola buys kitegeeza oba ova mangu mu katale. Kyenyinza okugamba you look for a setup n'ova mangu. When to hold, olina okumanya sales. You better hold sales than holding buys. Kubanga oyinza okuba oli mu buy n'ofuna pullback enene oba n'ofuna drop enene. So this your counter trading the trend. Yeah. So those analysis ewedde, just kangende ku pound yen. Bw'oba olina pair gy'oyagala okwogerako, yeah, osobola ogitypinga mu chat. Leave a like, guys. Typing yes, typing something in the chat. Sharing n'abalala. Those leero tugenda kubeerako katono, then abantu bali mu weekend moods, and for us we are trying to okulaba nga struggle tukola ki, tugitambuza mpaka weekend zijja kujja nga ate abalala bakyali mu struggle. Okay. So pound yen, pound ebadde eri mu situation yenzibu, egezaako pushinga higher, naye zonna pound ne yen nga bwe tubirabye zonna ziri very weak. So tufuna pullbacks enene. However, we are trying to break above. Twakola analysis ko pound tugamba nti maybe we have this leg down high, equal highs. Essaawa zino eyinza okuba nga ye lower high, the lower a higher low, so that we could be having another leg up waggulu, oba nga bwe tulaba neno bwe twakola leg yasooka then ne tukola ey'okubiri, tuyinza okuba nga kye tuyinza okukola neno ne tukola lower low, breaking these lows if the pound still continues to be weak. Ekiyinza okukyusa strength ya yen
nga yen bwe banatandika oku increasinga interest rates tuyinza olaba nga yen efuna more strength kitegeeza tuli likely of breaking eno wansi. So for now today we had 2 consecutive days as a bullishness breaking the previous highs nandyagadde okufuna another day naye we had this rejection closing yesterday a little bit weak on the support level kitegeeza on the resistance kitegeeza we could be rejecting here on this supply zone so ndowooza kuluse mpozi ng'olina kyoyogerayo. Ku GJ gw'ogirabye otya wiiki eno bw'oba gy'oli? GJ bwe n'atambula bwe batyo katugambe no nze mbadde mu kulaba kwange nga bw'obadde oyogera ndowooza tugenda ku testing eyo structure gye twa breakings out then twambukemuuko naye ate level ya waggulu mba ndaba tuyinza ogibreakinga ne tugendera ddala okukola new highs next week okusinziira ku wiiki eno bwegwa bulungi nga tuddizemu ne turejectinga ku wiikiri nze nsuubira okufunayo new highs to GJ era next week nja kubeera nga noonya buys bulungi wiiki bwe naamala bwe bati kati olunaku lwaleero lugenda okutamininga bw'olunaayeyongerayo waggulu wali ne tufiiringako eyo wiiki luli gye twagaana okufiiringa awo waggulu ndowooza tujja kukomawo wano wansi katono nga wiiki etandika nga ku Monday cross-testinga kukola lower week then tugende nga tukola new highs ate n'ekirala lwaki ndi bullish nnyo ku GJ kando ya monthly teyafuna upper week ate nga tuli mu kurejectinga wansi kitegeeza nayo eyinza okuflippinga tuyinza okuddamu ne tuflippinga ne twambuka era bw'oba olaba ne structure tulinga abadde abatestinga ku eno level wansi gye twa breakinga okuddamu okwambuka naye lwakuba wiiki ebadde mpanvu nnyo ya monthly naye eringa ekola retest then continuation ndowooza tuyinza okulaba new highs on GJ next week. Okay. So you're seeing these support levels, then you expect a rejection to continue breaking these highs to retest at least these levels. Yeah. Okay. Yeah, tusobola okwengerayoko kubanga iyo Japan ekyali very weak ate ebizibu byayo nabyo byeyongera twalabye sigenda kwongera fundamentals ate nekirala ngeri gye badogera ku dola nakyo kiyongera okukakasa jukirayo dola bw'eba eruzinga value pound eba yeyongera ku maanyi sometimes of course until then people were losing gundi people they can dip into risk gundi risk currencies and the dollar the pound is one of them and euro. So we could be seeing or retesting at this level waneno waliwo ko pips eziwera. So today ekiyingira nti weekly tukyalaga nti tuli very weak neera bw'otunuulira weekly level to rejecting the failing to break the high and the low. So kineno nze kyekintiisiza we are failing to break the high leero Friday the last day of the week failing to break this high and the low of the week in a week you are playing very good. Now, if we fail to do this, attempt to retesting this order block on the weekly, kitegeeza we could be having tusobola okufuna then next week ne tukola bwe tuti. Ekyo kyensu kyentiddemu nti then we are having a 3-bar play mweyo situation if we close this week. Era nga bw'okyogedde olunaku lw'olwaleero lugenda okubeera determinant what will happen next week. Lwakubeera bwe tuddamu ne turejectinga ne tuddira eno ddala wansi kitegeeza eri waggulu turejectinzeeyo biganye naye ate bwe tunaafiiringa at least tulina okufiiringako eyo wiiki gye twarejectinga at least
last week je rejectinga tufune mu bode wa grow mu bode mu week eyo naye ate bwe tuddamu ne tumalire eno wansi it will look bad kijja kubeera kibi ku buyers. So nsuubira tuyinza okukolamu bwe tuti ku pound yen if we fail to show strength waneno singa tufailinga eno leero okulaga strength okugezaako pushinga higher something like this at least kineno kijja naye singa tukola bwe tuti kitegeeza tuyinza okulaba singa tu closing the week like that leero olunaku ne luflipping jjukira luli mu red singa tubadde tuli mu rejectinga waggulu kyandibadde kirungi nga tukola week waggulu naye tuli mu rejectinga rejectings kineno kyandibadde kirungi singa tukola bwe tuti then next week twandi anticipate nze kineno naye ekiriwo tuli mu kukola down. I mean we are rejecting down, we are rejecting here. I mean up tuli mu kukirira essaawa zineno ku last day tuli mu kola up dollar gundi singa tubadde tu rejectinga kuva wansi nga tuli mu bullish then kyandibadde kikola amakulu kati awe wali gundi yange confusion yange nti taleeteka kuwa way out so bw'oba tradinga gijje ng'onoonya buys zandibadde better. However, we are rejecting, we are in this zone trying to push lower, rejecting. We are in the rejection zone here. So guys, I never managed the GJ kuvanga last week uchinga bakwata pips bisatu bibiri. Yeah. Yeah, last week it had a good setup na yeno week ebadde rejectinga oba wakanonya setup ku buys. Yeah, so ku smaller time frame we are still rejecting this order block. We retested very well. Kyabadde kintiisa nti we are having liquidity here and we are accumulating more liquidity. We didn't break this high. Let me see. We didn't make even yali nga lumu guno mwezi tetunakola egundi kyokka tugezaako komawo ate ne rejectinga muguno omwezi eno nga lumu like we didn't break the Asian low. I mean the Asian high nga asatu ogwa June. Then omwezi ne gutandika nga lumu ne tukkirira bukkirizi. We didn't break the previous low and we didn't make the week up. Kati tuina tons of liquidity here. Ne tugezaako neera ne tu dropping and making lower lows. Tuzeemu tukomye ku blame wenyini ku gundi neera tuzeemu tu rejectinga. So baneno we wali worry yange nti sisuubira tuyinza okukkirira ennyo before we take out this liquidity. Singa we had taken out this liquidity, ye worry yange lwaki I'm not selling pound. Ne when I tried out waliwo eno move yali waneno. Yeah, I missed this move atenga nalingi gize. Even this move yenyini I had missed it. Singa kuba nali ninda gundi take off liquidity yali waneno then ne dropping. Kati you imagine this zineno pips nyingi katwaze ne tukomawo taking out this kati twina order block empya je tu retesting fresh order block then tuzemu ne tukola ki making now lower highs. So we are trying to make lower highs. If you look at this, to tap in the order block, this order block, perfectly, then to rejecting, to komyeo, we are making lower highs, then we are dropping. So, tewali confirmation yonna kitegeeza we can drop to these lows. Bw'olaba confirmation mu kusinziiranga ku liquidity oba zi fake out solaba ba sellers baba faking out awo once 4H ne batulaga mbu twambuse.
kweyo force breakout we kati kitegeza chances zo kugenda waguru zo zikyaliwo nyingi lwakuba waguru tulaba kufuna confirmation yone turagamba ate tugende kuseringa naye ate wansi batulaga batu faking out nga bagala tukore kitwambuke kati sawa zino jije mbutufu yo it was not good cyo baranze neno wiki yona trading nze njagala nyo kubera mu katale abantu abamu bagamba ino tradinga buna koyinza no kufisa wiki bora bakatale nga tokategera tekale mu condition yo just leave it wiki emojireke orinde kajya kufuna setup enunja atosange wiki emu yari wininga oburamu bobona sente zo zona waziruzinga mweru wiki ateno weekend ara notandiko kola profit ngo recovering losses stupid losses ze wakora ringa katale tokategera nze njagala nyingira katale ngamba mbutufu kali mu kwambuka ngande nanamanya ga holdinga trade mu kifu cyo kuyingira trading nganda utinga oba tunayambuka oba tunakirira chikuletero butabera comfortable mu trade no bobo ruzingo tandika kwenda utinga no gambo basinga na yingide buys singa na yingide sales byose byagara njagala nyingire sales no mutuma gwange gonna bwe banku bangambe aha I was wrong not even entering a trade when I'm doubting myself. Kati ebyo boba bigambo omuntu abalabanga okufiirwa wiki namba nga to tradinze gwezo sente nga yabaza agenda kukola gundi. People don't take that serious. Naye it's okay boba tofunye setup ziri kwa account yange nga nzirabako nza katale ndakubwe boss katekera mbutufu I can even spend the 2 weeks nga nkarinde mu timing yange nakubwe bitu byona nabikorako nari nyingiro runaku nga forcing trades ezitari yonga mbutufu njagala nkore sente naye I lost money no losing sente ate wofundira setup senungi noziraba kare zino ze setup nawe mudumo zirabo gamba mbutufu. This is the real setup when you no longer ungawa sent or muchinya chamani you are just covering losses. Then why can't I wait for a week nendinda katare ngaje karaga kati ngaje tubade predicting. Era katare mane rejecting era nekagenda wansinga karaga sales genda kubera comfortable bulungi ne sales. Kaja kubanga kanta wanya naye week nyinzo jufisa ndabedda ku. For me, this is what I want. Nandiagade we break out below here to J, if we can, because now we are leaving some other blocks here. Nandiagade at least to collect, but they marking out these liquidity levels. This is our now swing high and our swing low. So we are in this structure, leaving liquidity behind. So twambuse netukirira if we leave this liquidity again nandiagade to get taking out this liquidity onogwetulese which is the sell side liquidity, then to get to reacting remweno on the smaller time frame tufune entry point naye kati mukukirira waneno okujja kweno point singa to taking out eno gundi buy side liquidity ona ali wanene even this highs kubanga wanene akatale kali almost efficiently priced in and we are in the downtrend on the smaller time frame. So we haven't broken the structural levels yet. The high and this is the low. So tulimweno range obo tunolira short term. So nandiagade either if we are going to make a lower low to go lower, nandiagade to taking out this liquidity, then to kolechi to J, like we have something like liquidity 1C to komeo, then to taking out to J to taking eno, something like this, then to komeo waguru. Echoche nandiagade over to break lower. Naye, like if we don't take out the liquidity waguru, netutandiko breaking these lows, singa enokande elekawo a bit of, singa tufuna something like this, a bit of imbalance. And that next week kulinda tukomeo mweno area here, then to take more sales. If we come back, singa tukola bwetyo tugeze leero kubanga wabulayo kando ziringa 3 eza 4H.
singa tukola bwe tuti bansuubira okukola bwe tuti mweno order block then tutandika dropping. That is what I will be waiting for, to dropping to take out this liquidity. Tuyinza okujjako muzino order block, something like that, nga bwe tukwambuka bwe tukkirira bwe twambuka bwe tukkirira. However, okujja tufune support after taking out this liquidity to continue up maybe next week. Ekyo kyensuubira, something like that. So sinafuna confirmations for sell. Bamu abafunye this sell confirmation oyinza ogenda ku smaller time frame like 1 hour, may demand ne Friday mbeera hesitant instead of taking trades. If you had, because this was a supply zone here, it is a major supply zone, tuze ne turigira ne to breaking out the structure ne tukomao above, tapping into this sell, last buy to sell here, mweno last buy to sell. Naye sawa zibadde meka, sawa nazo zimatalinga, sawa zibadde 11. So sawa 11 bw'oba obadde otunula, you could take this trade from here. It tapped into perfectly, then netandika okukola ki. So omusajja yangamba okutekinga trade ekiro sulango w'ensimbu obeera owawamuka. So maybe ekiro butuufu twasulako nga aliwo olunaku lwe nasula nga ntunula saa 9 akatale kaali kakazuuka kakagira bwenti nentekinga trade. Nenkwata ebisatu nasanyuka neŋŋamba nsuze ntunula, omwasuza atunula afunye emitwalo 10, nze nfunye kakadde kange. Nagenda olaba nga sente z'okola bwotya. So that is zinyuma ng'owinninga. Nange bukalo bwe nali ntanye okuteeka mu trades nenkera ku makya nentunula ku MT4 nenyiga cross nenziramu nensuka blanket, njagala omuntu ambuuze lwaki ozuku kareti, mubuuze gokoze meka. Okay, mukulu Paulo morning. Akera kulima naye ambuuza gwe lwaki ozuku kareti. For sure, we don't need to rush. The market is here and will always be here. Last week was a very good week for GJ na ye weekend. Ola mukulu. Yeah, GJ last week was very direct na ye ebadde rejecting anyoku. Every order block ebadde kolerako rejection. So omusajja omu yagamba stock markets, Warren Buffett yagamba stock markets is advice that takes money from impatient traders to patient ones. Katugara stock waba wafunye sente ate nodamu nozokyera mu week eno ebadde mbi. Singa wabadde patient nogamba week is not moving well, let me wait for next week, you would be still having all your money. But the best trading date is the day when we don't press the trade. Na ate togamba sigenda ku trading rada, because you can't win when you are not attacking, but attack while defending. Werenga maniwe. Naye go nafuka nga magwaya ngo attacking nyonga ate. Teba. So Msajani agamba njagala buli team efune pressings Katonda ju pressing ne magwaya. Captain wa Bungereza tomogerako. Okay, maybe we shall wait for a retest here. If we get a rejection here, nandi subide nandi agade tulabe a push higher this week, so that next week to taking out this week to taking out this low. Naye ngeri tukyayinayo eno twakatandika butandisi week. Omwezi twakagutuuka makati. So tukyayinayo weeks endala 2 ezikyasobola otuwa
this eno level eno ye monthly high and we don't have a week at the top. Kitegeeza bwe batekoze week at the top eyinza okubanga kandi egenda closinga ya green with a week at the bottom, maybe a week at the top. So tuyinza okulaba a major pullback. Akatale gije ekizibu ekibadde ku gije eno week buli order block ebadde reactingirako eza waggulu nge-reactingirako ne droppinga ezerese imbalances wansi nezi-reactingirako neyambuka. So ebadde reactingira buli wamu nga tekuwa major structural level gy'olina following kyekibadde ekizibu kya gije. Naye after taking out this high nsuubira tuyinza okubanga nga bwe twagambye ku Monday nti eno eyinza okuba ye ye last low. So tubadde tujja to making a structure we could be retesting nandyagadde tukomewo wane eno nandyagadde tukomerewo ddala wane wali liquidity wansi. So nandyagadde tukole bwetti coming here retest coming back into this supply zone, then to dropping it to the lower levels, zineno to reacting tukomeo liquidity after taking out this liquidity, then tuberenga to reacting ila mweno order blow here. So echo chenandi koze echi chenandi sabye chenandi agaddi. So ketu tukirire mpola mpola like we come here lero tureactingirewo tuddeyo ko waggulu, then after that tweyongere wansi up to this nezino tusobola okugira naye this means tubeera tubayinga for more sales, then tuyoke tutandika okwambuka something like this, tutandika okwambukira ddala. If we do this nga tumaze pricing everything properly, akatale kali efficient, no liquidity left, no imbalances left, then nja kumanya nti if we start rejecting nja kumanya nti maybe tugenda kubanga twambukira ddala breaking even the monthly highs. Ekyo kyengenda okubanga ntunuulidde, but you can play these short sales. I think for the short term nze tuyinza okuselinga eno leero, even the beginning of next week, Monday, Tuesday, then zino sales zine zituleeta eno wansi ku liquidity levels okulaba nga tukkirira. So ate nekirala ekirungi bobeera mu katale nga tokategeera, don't wait for 100 pips, don't wait for 200 pips. If you enter a trade nekwayo 50 40 pips, genda nezo bw'okategeera obulungi gye kalaga, you will hold your trades for 200 300 pips. Ne 20-30 zikolera ne bwoba tofunye gijja okuwa 50 pips, ezo pips ziba nyingi. So bw'obanga osobodde okufuna gundi, kubanga you imagine these pullbacks zineno zikutula omutima zineno. Awo kyemanyi waliwo omuntu yafiirawo. You can have this naye okulya zineno ozirya naye, these are clear at least, naye zineno these big pullbacks are very bad. Naye wano olaba nti we have a base, then need to having a drop, base drop, base drop. So kasitofu nayo kind of bilinga za blue oba green kibeera okay, naye burofuna blue red blue red blue red blue red, ezo kando zita n'okutta omuntu eso muze warenga ziyinza okukumadalinga. Those are good to Gambia, which we are still looking for sales. So tewaliwo nnyo kyogenda kufuna ku gold. I think nandyagadde nze tukole a big pullback mweno area for now. Peter Chef munyako chimpromo kumusotinga naye mwagara naye ari mbeza nga Bitcoin. Peter Chef tamanyi gold ate hedge funds are ditching gold to buy Bitcoin. Bagamba it is the fastest race, horse in the race. When the race starts, Bitcoin is the fastest horse. So kati
abasinga kye baliko esaawa zineno hedge funds ate bitcoin nzenga bwenje bulira mutima eri kumpi kulinya lwakuba kati buli muntu yagerabira ndaba ne ba YouTuber bari bafuna views 10,000 kati bafuna kanana kitegeeza this is the right time to buy umuntu aba yajivaako nakiriza ngo ebyo byagwa so it is the right time nze ndowooza nja kutandika kugura kati wenanga ku bitcoin abantu oteekayo video nga teri agitunuulirako yadde exactly lwakuba akatale kali mu beya kitegeeza eno ye beya market ate feeling buli muntu zamugwamu kati awulira tayagala kuwulira na mboozi ya bitcoin kati ebeera right time to buy kitegeeza balina akamiro bonna bagwamu ab'omuliro bagwamu kati omugezi agulira awo bayinza omusajja omu yagamba big monies are made in the bear markets. Of course, ate sente zikolebwa mu bear market. That's when you know the right project to buy. Simanya gun kubanga the right projects ezigenda okusustaininga nyingi business ezigenda mu kibuga olabe abagudde amaduka agagaddewo just mweno season manji awo omanyire eriwe egenda okukola kati ye businesses nyingi ezigaddewo bungi bu factory bwa kasooli obuli mu kugalawo kati batunda byuma byabwe naga akanve mu kasooli so bali abantu abakwewunyisa nakugamba nga katale kali mu kulinyola balina moods za kugula naye ate bwe kaba kagwa talina moods za kugula abalowooza akatale bwe kakola pullbacks nga zino kaba kavuddewo bitcoin evuddewo bitcoin ekyakola nga bweyo technology teyina buzibu nze bwe nfuna obuzibu mu technology mu bitcoin bagihackings I get scared naye mbw ate eri mu kukola pullback nomu ekyo kirinomu akatale kalina okukola collection abantu abagulira eno wansi balina okutwala sente zaabwe bali mu magoba ekyo tokyewuunyanga ate omusajja akugamba nze ndi wa long time holding agula bitcoin ngeri mu 6,000 ogenda ku holding long time meka saawa zino bw'oba oli wa long time holding akatale kamaze okukola 70% almost correction gulira awo n'omwe kaddayo ne kwogera kukola tekagenda kuddamu okukola 50% from here kale ne bwekisoboka naye ate obeeraho safe ko okusinga omuntu agulira ku 6,000 nze saawa zino n'obwengula ne kaddamu ne kagwa 20 to 30%, it's fine because I will hold for long n'obwengamba n'obwendirinda new all time n'obwendirinda okutuuka ku new all time high mba amaze okukola lot of money. Nze singa situation eri mu nsi teri nomu nti bitcoin egudde stock market ekkirira. If you're seeing corrections nga zineno ku stock market, S&P 500 in fact yagudde like bobala kati bobala US30 eri more than 50% wegudde okuva ku top okutuuka weri kati kale oba ku drop. It is am I on the right chart? I think let me go to the daily. Nayendoza ye. Or US30. As the biggest company, biggest 30 companies in the United States of America. Tetokera ku mukwano oba bidco. Biggest companies nagamba tokera ku mukwano, tokera ku Facebook, ku Apple. Yeah. So, generally, bolaba US starting a drop in more than 20%. That is a bear market. That is a color zineno zi drops na ye. The more waneno buli color chineno waberawo anything, waberawo something bad happening. Bolabala waneno yali COVID time. You're dropping by 38%. What did I do 2018? Where are you? 2018, 2008 stock market crash. Like crashes wabera walaga nti waliwo something bad happening. Waneno yava waneno. This is one of the longest crashes.
about 50%. The reminiscence of stock trader. Stock trade yaka early lynch kanigai bamwitani early lynch customer naye mbadde nkamanyi omusajja yagamba abantu bwe babeeranga mu bull market beerabira mbu anything bad can happen. Orabe no Bitcoin ke yagudde waliwo abantu bese. There are some people who have killed themselves. Bagula zigundi inu zi food coin zi animal coin zibagula like even if you're having nebobanga maybe omusajja gobogenda nga kutito omusajja omwe yagamba twatunde nyumba yaffe ne tugiteeka mu eno coin yagwa negwawo yeti nange yange aneseka nengamba lonna tera ronna najugulira ku dore munga manyi nange ngulidde ku chip nenteeka mu bitano nagenda okera ku machanga biri mu dore nenseka nengamba kalera omusiru omusajja nganza amanya akatale bwe ndabanga kigwa ndowooza kiri chip naye naseka bafezo mistake atenge ekirungi namala kwogera naawe omusajja omwe yagamba akatale omusajja omwe yagamba yali ataddeyo mortgage y'ennyumba ye yonna naye omukazi we yali amuganya naye ate yagiteekayo n'addamu n'agira averaging buli kimu kyonna kyagwawo kati aliwo omulesi. Don't risk buli kimu kyonna beeramu ne plan mu trading yo. Kati nze nina coin zange ze nagulanga kadano ezo sizikwatako nazeerabira lwakuba za long term era nensigala ku mulamwa gwange gwa long term naye omuntu akugamba nguze long term ate bwezuka n'agamba banaye tunaamalako n'akatale kano ate olwa long term olaba otya zino short term pullbacks owa 50%. Yeah, Bitcoin tukyali bubi. For me, I believe we could have another leg, maybe to gumuka kaga insubira ye bottom wegenda okubeera Bitcoin after this to pulling back na ye no drop eno tuyinza obutagifuna like you might not get this drop like eyinza okujja ne dropping like weaking down neryoka eyambuka on the same day, so eyinza okubeera very quick like people ne batasobola kufuna that drop. So maybe bw'oba olina US osobola oteekayo ka order ko nolekeyo naye for sure bw'olaba neeno maybe if we break we are still very bearish nera tusobola okudropping naye ekyabaddewo ekirungi nti after announcing the CPI numbers, Bitcoin yo yakoze bukozi week once to this demand zone, then neryoke pumping. Stock market, when you go to US30, NASDAQ, let me go to US30, yo ya droppings after the news. Bitcoin, those all over US30 on the daily. Ya droppings bululi badde ba droppingira wamu kati Bitcoin ate yo yakoze eki yo ya separating BTC. In fact hedge funds ne gundi ezisinga ziri mugamba zo bolaba Fidelity Red Baga they are buying more Bitcoins waliwo Bitcoin well like so many buyers now rakuba mbadde saga kudda kati yetu chita tutia walo cheta mukatale tuina mu fundamental technical ne sentiment naye bogenda ku sentiment koroza abasajja abakwata billions zaabwe bali tebalina kyakuzikolesa ne bazikola Bitcoin kweyo price oroza abo bajakiriza sente zaabwe zife nga basiro mpozi nga batunda naye baba coin termukaga genda waliwo sentiment like ekisinga okuba ekizibu ekireetedde Bitcoin okukka ndoza ETFs ezo
the short trading on leverage ETFs. Sorry, see if like ETFs, exchange traded funds is a Bitcoin. Tezi settling one like people short crypto on paper, like using cash. The work was a Bitcoin. Waliwo spot traded ETFs. I mean, and the paper like US dollar nga yoto ina towali exposure ku Bitcoin. Kati zineno ngabolaba ya CME Chicago Mercantile Exchange Mercantile CME futures Bitcoin futures and ETF zeziberanga bwetugura fenga bwetu trading abantu rakuba nafe we don't touch Australian dollar physically fe tugisotinga busotinza. Yeah, you should katugambe Canadian dollar togikwata ndena physical Canadian dollar. Gold, you're not holding gold, you're just trading gold. Kati ne Bitcoin like that. Kati chiletera pressure, more pressure ku asset if you sell that. So kyekiyinza okubanga ebiseera ebisinga kiviiriddeko Bitcoin okubanga they drop more. Basinga ba hedge funds, they short Bitcoin. Babanga bo banoonya sente tebalina kirala kye banoonya. They are looking at the money. The actual sense, the world has been not normal. You can't behave normal in a abnormal situation. Naraba abantu baka abasabuni baka abachiwano mu Uganda nabagamba kati mwagala government ekoleche printing sente zifezero zinge byali yino kongera muwendo gw'ebintu kufuna emisoro. Lwakuba kati covid yabera kati bayinza motoka mu Bwanga okujja koja kulira goloza teba printing. Era ba printing naye ate okubeera wasi nnyo no gamba they don't increase interest rates ebintu byonna bisigale wansi nga bwe biri kitegeeza gwa ina sente zo n'akakadde kajja kugula sabuni yurazo ogigula omutwalo mu kifo ky'okugigula akakadde ka Uganda byonna bifaanana naye ate kirina advantage naye lwakuba ekiri wano mu Africa ekibe kibeerako ajja kuwulira ngu lukundo yabuse n'obuwombo 5 chora agwamanya gafe nange omwana wange sohora muyita amanya gezo tribe ezo nange nga chobora wange namuyita charoba namuyita amanya ga basiriarion charoba ngamanyi wa Chelsea ga basiriarion agwamanya chobora wange namuyita charoba nayenze buri wempita ni bagamba rukundo mwabatumari descent atenga zisirianga ko ne cya government someranga ko ne kubasare nezindi akati sina mukono kwa government neze nkora akati ziva mu Rwanda rino ziva mu Canada walo abuziza waneno what happened to BTC after CPI. It dipped a few hours. Just Bitcoin pumping. It is Bitcoin mainly a charge because while watch Twitter economic reset, I think I sent a video to group. It is a deliberate way of transferring the economy. Nto ebyo byetaaga kunoonyerezaako. Naye bannaye kiki ekireetera katale obutatandikira we kakomye. Kyokka bannange lukundu jo musanseko. Katale ki kikaleetera obutatandikira we kakomye tugenda it's just normal slippage because it's in actual sense the market does not stop moving, but the banks do stop working in the weekends and the banks move in the market. Okay. Kisinziira asset gyo tradinga simanya katale muki oba mu crypto oba mu stock market naye sometimes waliwo kye tuyita gapping up ne gapping down, like the market can gap up naddala mu stock market the market can gap up. Waliwo kye bayita halting, like the market can halt never stopping move oba never stopping like akatale ne basooka ne bakaggalawo momentarily bakita halting mu stock market. Kati bayinza okustoppinga nga ebadde eyambuka, like the market was moving up
then nejja ne opening la waggulu. Kati kineno kiyitibwa gapping. This is a gap in between. They are one of the most was in the video. No, it's fine. Nze yange kweri. Yeah, about the pause in the night, so you can continue. Like a network. We're done, but start the video. Okay, so kineno. But then so this gap kisinziira wabeerawo waliwo factors eziri omanyi bakulaba bakuwulira ddoboozi sebo. So gap zineeno mu katale zivaako waliwo ezimu mu stock market kiva ku liquidity gundi wabeerawo ebintu bingi naye mainly ekireetera gundi nti akatale ku closinga kubanga ba liquidity providers ba closinga tugeze ku Friday balina kugulawo ku Monday. Kati stock market yo generally eggalawo buli lunaku kubanga banks zo ziri round naye stock market ya UK ekola mu UK, eya Uganda ekola mu Uganda, so time bwetuuka eya Uganda ng'eclosinga. Kati kivaako nti prices zisigala zirwaninga normal business, zisigala zirwaninga ekiro n'emisana ne banks ez'enjawulo zisigala zitambula oba transactions zisigala zitambula. Tugeze banks zigenda kuggalawo leero naye ku airport money exchange zigenda kusigala nga zikola like nga muso abasuubuzi bagenda sigala batambula. So kati awo price bweva ku level ya wansi negenda ku level ya waggulu tugeze badde $3.75 ne nogenda osanga nga during the weekend yalinye kitegeeza ogenda kwesanga nga etuuse mu 3.77. Kati eyo difference ejja kubuuka okutuuka ku price webadde. Ebyo bye bimu kubireetera gundi nti ba market makers oba ba service providers nga bank oba waneno tubeera ne Forex Bureau ojja kwesanga nga tezikoze oba ku public holiday like that, something like that, ojja kwesanga nga waliwo gap which is an imbalance. Yemu ku most gundi price sensitive area ebiseera ebisinga ekomawo nebeera filled okujja. This is the major gap mu stock market. Neither they trade so much gaps. Kati fe mu crypto mu forex ne crypto tetulina nnyo gaps okujjako over the weekend. Monday wetera okugapinga naye during the weekdays ziba ntono unless you're trading smaller time frame. Kubanga mu smaller time frame 1 minute 5 minutes olumu price can jump a little bit higher naye ebeera covered mangu. Sometimes n'ekiro oyinza okwesanga nga Asian session yakatale kagapinze. Kati that imbalance mu crypto mu forex kati fe mainly to trading at the gaps as they should. We trade these as gaps zineno tugeze here. So we trade this as a gap which is not the actual thing. Kati kineno that nteno price, this is the gap we trade. However, the actual gap ekigambo gapping kiva nti price zivudde tewaliwo price orders in between. Naye here we have a price order. Naye in that sense nti waliwo price orders, orders ezimu ezitabadde picked awo kyekivaako okukola ki okugapinga. Kati eno this is not the normal, the actual just eri synthetic bantu bagiya kyovolaba sometimes ziyitamu the normal price action yegamba nti erina okuyitamu like week to week. For me kyovolaba nziyita waliwo zempita week to week oba ne structural gapping.
like we could have a structural gap. Let me share here. Lero lwaki tetunula abantu baga nti trades nga teba, because there is no trade. We had this naye for me to take nandyagadde to take a sell ku gold nandyagadde tukomewo keno waggulu either waneeno oba mweno this. So kyenandyagadde to trade here if we am to take a sell manene ebisigadde ojjalaba nga tupampinga bwe tu droppinga bwe tupampinga bwe tu droppinga. So general akatale tekali clear. Although maybe we can break below here, then netufuna something like this, netukomawo muneno, then to take a sell. So ekyo kyenandyagadde for now. Lwaki situnuulira buys oba sells, tewaliwo major activity. Okay, let me talk about small mudakiika ezisembayo gaps. Nze nga bwe nkitunuulira, we could have this something like this, netukkirira maybe like this. So then that means waneeno tuba tulaba nti there is no imbalance. Actually waneeno ewasinga we have a clear waneeno wewali imbalance oba gap. Gondi jaita Hudson jaita ICT jaita fair value gap. But trading as ICT, but trading as smart money concept FVG, fair value gap. So however, then waneno this is efficient pricing, like prices tewali walk a gap week to week. This is a week to week. Kati eno waliwo gap naye a gap in the week to week. That is what for me I take. Naye waliwo imbalance oba kyoyinza oyita imbalance. For me there is an imbalance gyentwala nti singa aneeno wabaddewo kind of weight, then netujja the last up closing candle, then netujja netukola bwe tuti something like this, then netudropinga ne bwe tubanga tuze netukola bwe tuti netufeelinga this gap maybe to the week droppinga. So I still call this a structural gap over imbalance. I call this a structural imbalance. Right, nti candle to candle eraga waliwo an imbalance. Eno candle ya green ne candle yeno oba bush candle neno, there is an imbalance eri likely okujja okubeera filled. Kati waneeno we tujja ze tuyita order blocks. Okay, we have an order which eno block ene ina orders zijja okubanga ekola ki. So even if we fill this week over this imbalance with this, naye nga tetutachinze at least to the low of this candle, twagala nnyo okukozesa body to the upper week. Waliwo bye bayita disto ne proximal, ebintu bingi lwakuba abantu babizibuwaza ne bifuuka, naye body where they open to the high of the biseera ebisinga gye tuconsideringa structure woine okukoma. Kati I would love to see guys like the stream bw'oba kooli
manyi bangi abagira abalinda trade naye I think you could get a trade if you understand what we do every day here. So now waneno mba nsuubira nti tuclosinze imbalance eri orumugaba marobo oba obutimba anga abamu tebaagala abasinga abantu tebaagala bibakooya baagala bibankyogera nga sikikweka nga sikikwekerera bw'oba okyayingirira trade lwakuba rukundo agiyingidde oba okyayingira trade lwakuba oba mukulu Basiru agiyingidde oba okyayingira trade lwakuba ofunye signals ku Telegram you are in a wrong business genda okora ebirala bw'oba tosobola ku identifying a trade on your own you will never make money in this market you will never nobona agenda wanogenda I can tell you to end the trade I can tell you to enter trade you lose it and I win it so buri muntu ayina okukora ekintu kye oyina okubeera bakiyita omuluzungu bakiyita maverick oba contrarian sebo katuve wano ova mu luzungu katumalize neno so generally zineno points ze things on your own oyina okwerowooleza nga oyina network ekute so generally botunulira this is one of the things bolaba nti this is a gap mu week to week week yeno candle let me say one candle one one two ne three week ya gundi this mu forex bino we trading kubanga kiba kizibu okufuna imbalances kubanga economies ezisinga bank mu Uganda bwe ziba ziggalawo in fact ne Congo ziba olumu zikyatunula ne Cameroon ziba zikyatunula kati ojja kwesanga nga ate wamu waggule nga ewalala ziggale ojja kwesanga mu America nga tugenda kuba twebakanga bo batunula UK nga batunulanga abalala bebase Asia bebase nga feno tutunula like banks work 24/7 for 5 days 24/7 24/5 zikola 24 hours saza no United States of America tulinga musawa meka zinga zyawo muenda zigenda mu mwenda 10 24 hours for 5 days so banks bwezikola mpozi wano mu Uganda wano mu America bwezibera sawa kumeze ekiro wano centenary boba waliaroni yawe tekigana kukwata sawa zono eno bukete so kati waneno bwotunulira week yeno kando te closing take asene yeno kati waliwo imbalance waneno je tuyita gap oba imbalance anything choyinzo gituma gwe kyoyagala amanya agasigadde gabeera manya bunya tewetaaga for means of cramming kwanema kumenya nnyo then waneno week yeno nyinzo gamba nti kale lwakuba tegize naye my gundi idea was to make it high here abantu bangi bakuraminga ayinza kubeera mu sales nga wansi wano agiyite support ate you are in sales how can you go down here ogenda support ino kubeera resistance lwakuba resistance is something that opposing you when you are in buys with support obojita support if you are looking for buys ekintu ekyo nange ekimbingira kubanga and resistance bwembanga njagala price ekirire lwaki eba olweyebeera support ate nga njagala ekirire ekisupport nga kitegeeza ki saagala kikole ki so njagala kinzikirize nkole ki kati bweba eno this is a resistance kubanga price eganye okuwambuka singa embanjagala eyambuke netuuka neno kati then ebeera efuuse ki resistance negaana kati ne bwe mbanjagala ekkirire eneefuuka resistance naye wange sinze yabireeta nze bwentyo bwekitegeeza kati nze tosobola kungamba nga mu luzungu oli noolaba nga giyita tus brass ate nga ebireeta brass y'erinyo I can't say it nze nobwengenda mu dduuka nga mumpe this
Genda kukola Oluganda rufu, Olunyankole rufu, Kiswahili rufu. Oro ruzungu naro rwagwa utasobola kugamba akasenya kerinyo kayino kubera akasenya kamanyi. Okay, so this is the high. I mean, no jempitanze gap mu structure like this. Even if no see order block na ye, as long as our candle, last closing candle neno waliwo a little bit of an imbalance, like ngatezikwatagana, something like that, then imbanga nti okay, at least tuyinza okubanga tugenda funa singa tugira then tuina imbalance mweno chart due to the structural imbalance. Candles tezikwataganye za green, kati eno imbalance mbanji balanti ejja kujja a bridging in the structure. Kati mwolabira buno obutono simanya small bikoze bitya like that. So ebyo byengezaako okutunuulira, oli waddemba okutunuulira ebirala naye ndowooza ngezezaako okunyonnyola gundi. So ojja labanga structures zineeno zikwatagana buli lwezi. For example, now we have this okugamba nti tuli likely okujja okubanga tulina imbalance waneno. The last up closing candle neeno eyasembyeyo ku bottom ne wano waliwo this imbalance. Ng'oggyeko bineeno kubanga kati eno price action tetugibala. Tubala eno eriwo eno. When you're going down, you look at the left for pullbacks. When you're going up, tutunulira aneno. When you're going down, of course, ndowooza. So kati ojja kuba otunulira nti kati price eriwo esobola okujja bweti ne bridging eno price. Kati eno ye structure kyova olaba tugiyita previous support becomes resistance. Just nze ndaba okikola sense. Anti tutunulira next level okuva ku level gye twavaako. Simanyi balala we bakitunulira naye nze kati for this I call this an imbalance in the structure. I call that an imbalance. I call this as an imbalance. Tuli likely okujja okuva kweno week ya down ya closing candle. I think this is an imbalance. So whereby nti tulina okudda ne tugi bridging. Ng'oggyeko week to week waneeno oba kweno oba wano tulina okujja ne tu bridging this imbalance. Kyovola atugamba nti order block eno naye nga ebezze ku bridging that imbalance. Guys, ndowooza tugenda kukoma waneeno unless nga waliwo mukulu semu kyoyagala. For example, these are tons of imbalances. Waneeno waliwo imbalance, and imbalance ereetera price to draw towards those imbalances. Zineeno waneeno waliwo these imbalances. Ng'oggyeko week to week naye even the structure we have imbalances. So kati nja kuba nsuubira price okujja ne bridging those imbalances. And imbalances nkulu nnyo bw'oba ng'osoma candlesticks, kutandikira ku imbalances and gapping. Lwakuba abasinga engeri gye trading as Forex kyova olaba kati ICT bwe yajja mu gundi naye these things have been being used mu stock market. Kati abasinga mu Forex baali tebabitunuulira kubanga byali tebiriimu. Oli tatunuulira these imbalances kuba teziriimu. Okay, so neera bw'olaba abantu abali more successful babadde nnyo mu niche ya stock market. Badde mu stock market kyanguyiwa nnyo okugira kubanga stock market candlesticks nzibu nnyo. Like price action wa stock market muzibu. Let me look at Tesla. Tesla njagala nnyo. Tesla. Kwa nchimanyi electronic cars zigenda taking over the world.
kiriza Ghana zizo BMWs ani ziri mu electronic cars kati bubi nnyo. Nalabye waliwo so now this is an imbalance. Ebisinga zigenda zibeera filled up these imbalances. In fact, ne Bitcoin likely okudda kugumunya olw'okuba erinamu imbalance mu futures market. So zineno imbalances yange oba eyo bado obuuka naye katoterede nsubira iyo sebo naye it's okay. So these imbalances ojja kulaba these are gapping, zino tukiga down, these are mbadde nkugamba n'owakana katuwori olabika ogigyeko. Okay, so nga tumaliriza banaye tetwagala ate kusukka we twandikomye. Weekend abantu bali mu mudzi za weekend. So by the way, starting with next year ndowooza tetugenda kubeera nga tugenda kubeera enezo za lwakutaano mukulu Bashiru tulina okulya ku ssente zaffe lwakutaano nyinza obutabeera gundi jakulaba olina okugula motoka z'amaanyi ezidduka saagala buno motoka koba wakavugako mukakyamusa ate motoka empya ekyamuka mpozi rawumu simanyi zi Alex sobola kuvuga mode eri myaka 3 emabega nga nkola sente ndi musiru mukitegeeza sina capacity ya motoka ovuga otya 2007 oyagala kweta kusabire soko oleke gwe tumalirize obudde bugenzi. Okay, so zineno zi gaps kiva ku akatale kaba ka closinze kati then wabeerawo n'endala bw'olaba akatale sometimes tugeze candle in the candle eyinza oku openinga differently. For example nga bw'olaba eno ya closingidde wano naye eno ya openingidde wano eno ya openingira wano kyokka nga eno ya closingira wano. Down candles of course, I mean bw'olaba red oba pink oba bearish candles zi closingira wansi unless nga tomanyi candle. Kati eno bwebanga ya closingidde wano wansi kitegeeza ya openingira eno waggulu. Kati yajja ne openinga bweti nereka gundi gap eno, kati gap eno nebeera filled. This is a gap fill. So buli weereka gap ebiseera ebisinga eyinza obutagi closingirawo instant naye olumu zibeera filled instantly. Most cases zijja ne zibeera filled instantly. Nga bw'olaba eno ya gapingira eno wansi like it opened here nesooka nekkirira then neryoka ekola ki. So eno gundi concept simpya nti ICT yagigira kubanga ndooza yagifuula public. These people have been trading like this. Gaps institutions zimanyi nti akatale kagapinga kivula abakiyita institutional candles simanya ki, but it has been there for years. Bwogenda ku Tesla ye company ki gyenyinza okwogerako eruddewo emyaka public ndooza Microsoft. It is MC strategy tosobola kuwenenga Microsoft. Engeri gye bagiyitamu mu smart mukatale teri muntu ali smart fena turrawuze obeera smart
Atugende ku Microsoft emyaka nga let me just go back like this. Simanyi data ngena muji. Like already zineno gundi zibadde they were gapping for over and over nga bineno bibaddewo. So strategy baji publicizing like people to understand it. So nti zino gaps zibeera filled ne bweba teri filled instantly ejja kudde price drawing towards those kubanga wabeerawo gundi ezibeera zikoze eki. This is 2000 we had this gap, major gap waneno price yakirira nekirira, it wasn't filled instantly naye bwolaba kati erifu yajja ne feeling. Let me try to see how it. So price ejja kubanga a drawing towards these gaps. Kati ekyo kyovolaba nti ye gundi azikolera ate kubanga wabeerawo gundi they act as supply bwebanga oli ku small nga tukkirira bwe tuba twambuka they act as demand zones. So ebiseera ebisinga ojja labanga bwe tumala ozifiiringa tureactingirawo. So kyovolaba nti abamu bwe banoonya those gaps ne bakola ki ne bazikozesa for entries. Those olaba neeno this is on the daily. Neero lwatuuka mweno fair value gap ne tutandika okudropinga. Ne tudropinga lower ne tuddamu it acts as supply. So these bwe twamala ogapinga waneeno after ne tu breaking and olaba ya breaking eno kubanga waliwo ba supplier bangi naye demand yali nene ne tugapinga ne actinga nga support. This gap yajja nebeera filled to the top ndozo olaba waneeno nejja nebeera filled then nemala nekola ki price nezitandika okwambuka. So these gaps have been there. Ezo zowulira zi fair value si bupya nti bibadde bipya. These people bamanyi engeri gyo gitradingamu. They know how to trade these candles zinene zi twining bamanyi for me I don't cram them kubanga I don't trade them. But abasinga babadde mu Forex mu stock market najja mu Forex alabanga currencies nyangu nnyo. In fact currencies nyangu nnyo okutradinga naye lwakuba tubadde ffe tutradinga oli ajja n'akuwaako byayagadde kubanga badde bagira bakuwaako butono. Kyovola abasinga bagamba nti bw'oba otradinga currencies zokka tomanyi trading. So bino si bipya nti byafulumye mu mwaka guneeno no. Okay guys, ndowooza tugenda koma waneeno mukulu Sam unless ng'olina kyoyagala okwogerako. Abantu tubakoyeza ndowooza n'abamu content mulungi naye ate mungi nnyo ate ebyanjalo bobiwamu bingi mu ndimiro n'obwebeera ebifaatayiro bifuuka muddo. Bifuuka mu muddo eba tekyali mbewo nnungi. Okay guys, ndowooza tugenda koma waneeno kandabe ku chat then ndowooza tewaliwo ayinayo kibuuzo then tukome waneeno bannaye tuleme ku abagenda mu weekend we meet there. Okay, I can see you already there. Okay, Lukundo bantu basabusanseko. Okay, you made my day too, you people. Okay, thank you so much. Nanyifa, yeah, Nanyifa Emmanuel, Shifla. Okay, abantu mukolo semu abantu your knowledge is life changing. Kulu mubiru webale kusima. Just leave a like banaye, leave a like bobanga oina value gyofuna waneeno. So just ebintu byebiri naye tulina kubeera bubeezi serious and willing to learn. The more you give yourself opportunity to learn, ojja kuba ng'olaba ebintu bikwanguyira. Biyinza obutayangwa mu mwezi ogusooka mwaka gusooka
but I promise you trading is the only easiest way we can make money in Uganda. Unless ngoina gomanyi mu State House oli mu struggle, ate struggle ogenda isisubira anti struggle nti nyangu nnyo naddala mu kiseera kino. Omusajja Kayinda Tafire yagamba nze nyonkuremberwe Kyagulanyi nazire ku Rwanda nawe agenda Rwanda nyo mumfa kwebembera mu rubimbi rwanje niza kufutema. So okay, let us, I think this is the easiest way we can make money. Naye it will not be easy. See, trading is not easy. It is the most difficult way of making easy money. Bobanga nowadays, in fact, nange ndimukugira naye interpret Mr. Nedda mukulu kagwale tajja kubi interpreting ababiwulidde bokka baba babitegeera. Nandisabye ogezeeko ku butabo bunene obubiri. Trading in the Zone. They are very interesting books. Trading in the Zone. Ne Market Wizards. If you think in the next 2-3 years you want to make money mu trading, try these books. Nyinza ogataka akataba akagamba Richest Man in Babylon. It is not about trading, naye mindset, Man in Babylon. Nakatabo aka Atomic Habits. I promise you, if you read these books, Mpola Habits, nsomye bungi esimanya Millionaire Next Door bwani, naye these books, I think they are mind changing, they are life changing. Bogatako trading, ojja kubeera oyina purpose in a life, and you can ojja kubanga oyina goal and target in life. I'll leave you. Someone had a question up. Check, there is an important comment. Interpret, I'm fighting to be the important comment. Sigiraba question yona. Just put in the work. I'm not seeing any comment. Silaba question. Someone had a question up. Silaba question yeriwe yetaga kugira pozinga asobologida manji mu psychology mu trade oba trade ki psychology tracing psychology those are, so we don't have a dictionary nearby. Encourage for those interested in funding accounts, as encouraged by Mr. Bashin, there is an offer for account as 2 years anniversary. Check out website for more detail. Offer for my Forex fund. Tell us a hint about trading psychology. How do you enter a trade and manage it to exit without making novice trading mistakes? Psychology asooka ekisooka tugambye gezaako okubeera ewali ba trader. Bw'oba oyagala kubeera mubbi beera n'ababbi, bw'oba oyagala kubeera muzimbi beera n'abazimbi, bw'oba oyagala kubeera politician beera n'abapolitician. Ojja tandika okulaba nga naawe oyogera nga Sevo, oyogera nga like nga ba politician. Obo oyagala kubeera trader, beera ne ba trader. Lwaki ensonga ngamba nti South Africans are now growing up in trading very fast, kubanga oli alaba ba trader banne bangi kati ali inspired okubeera trader. Gende Brazil, buli mwana atuukira ku mupiira, ku buli street kubeerako mupiira. Buli wamu mupiira, ku beach mupiira, buli kimu mupiira, futsal, simanya buki, beach soccer, buli wamu mupiira. Germany's academy, England, America, basketball na American football.
like oli akula nga ayagala kubeera basketballer, either nazanya college ball oba ne college football. Nesitore zebongerako zibeera za mpira kati nga Masero yagamba maama we yali talina sente zamugulira mpira, yagenda mu dduuka emu omusajja atunda mpira namugamba mpola omupiira bwe ndubeera w'amaanyi ndikuwa sente zo, naye yabala n'afuuka n'agenda Madrid yamukolera edduuka ly'amaanyi ery'emipiira eyo mu Brazil. Kati ze sitore zibeerayo ziba zinyuma bw'obeera w'akapiira. So kati buli kyogira bw'oba oyagala kubeera ku bya politics ojja kubeera kulumbuye, ojja kubeera gataliiko nfuufu like that. Bw'oba oyagala ojja kubeera simanya mambo bado medi sereko by'ojja okuwulira, ojja kubeera nga buli saawa oli ku complaining abanaye ensi owulira ababye zino baakoze zino baakubye gundi waliwo abadde anyumiza emboozi ya TikTok mumanya Sefuko manya yawasiza abakyala bameka nembuuza Sefuko yani ba TikTok bo bamanyi Sefuko lwakuba babeera ku TikTok kati ezo njo nonyumiza emboozi ya Sefuko nga siina na video ku TikTok. So kati ichecho society gyolimu naye egenda kuwa that you need confidence, you need knowledge. Ekyokubiri you need knowledge. Togenda kujja na confidence nga tomulina kyomanyi. Olina okumanya akatale. You have to learn this market. This market is a professional market. Nze ngamba nnyo abantu nti tutwala trading is very easy kubanga buli kimu biraba ku internet. To be a trader bali bamanyi it is a calling, nga bw'olaba lawyer amanyi nti ayina kubeera lawyer. So to be, can I trade as I go to school? Kisinziira bw'obanga osomero kiri osomeramu. Bw'obanga essaawa zino oli ku ssimu kitegeeza osobola okusoma okukola nga bw'osoma. It's okay. Trading taliiko boundaries. Kyengezaako gamba it was a professional ng'olina kubeera nezi bachelors nezi master mu economics. Kusomera abasomesa bajja mugoba lwakuba trading it widens the intellectual modesty. Ajja kutandika kuwabula abasomesa bakugobera. So kati olina okubeera ng'oteekamu that effort ng'ali mu ssomero ng'alina okusoma. People balowooza nti bw'anaalaba candlestick zi fair value gap agenda kubanga amaze ng'atandika omaze oziraba zonna order blocks naye lwaki okyaluzinga. It is not about just order blocks. It is the economy. It is a wide range of concepts like bingi ebirina okutambulirwako. So form 5 in Mengo says, okay, form 5 you can study byo tujja kukola topic eyo tujja gikolako eyo okusoma gundi. So beera subscribinga obeereko obudde nti bugenze. So tubadde twogera ku psychology gy'onookoma okubanga omanyi reason lwaki akatale katambula fundamentally technically ng'omanyi akatale lwaki katambula oli with a community of people. That's why we are trying to create a community of people here. Beera ne community y'abantu otunuulira gundi noga enze amma ekyo naade sikirabye naye nze nga ndaba kineno. You ask a question n'olaba views z'abalala. We have a Telegram group where you can go. Our Telegram group is FX yabwerere si signal group manyi FX lab akatale bomara okukategeera tekyetaagisa ate n'okujja kutunula ku kyato. Omusajja omuli Chad Dennis, one of the greatest speculators, yagamba nze I can even trade the market without knowing its name. Tewetaaga nakumanya tewetaaga kugira nti trading no. Yeah, kubanga if you know what you're doing tewetaaga na kutunuulira mbu tika name nti gundi eno yegira. No. So Telegram channel to creating a better community y'aba traders. Be active. It is self-driven. Waneno bobanga tosobola kwegira ne bw'onoosasula cost. Waliwo omusajja bwe nalaba yasasula course musanvu like paid courses naye nga zimulemye okufunamu ssente. Ng'agula course n'emulema n'akolayo n'agaana naye sibitegedde n'addamu paka zineno we yajjamu ekiki eky'empolampola n'akola ki
n'atandika okukola kyagira naye you need psychology tagenda kujja buzi agenda kujja through experience either you learn from others oba you learn it yourself. So naye bw'obeera n'abantu bomanyi nti someone has made it ogenda kubeera ne conviction nti nawe you can make it, then yojja kubeera oteekamu ng'omanya nti just it is a matter of time, just a matter of time. Just like ndowooza tumaliriza first study. If you want to be a king, don't act like a king, just be a king. If you want to be a successful trader, toberanga ba successful trader, just be a successful trader. Beera nabo byenyini kora byenyini bye bakora tokoranga bye bakora. Bagamba mbulira gwoyita naye nze neera katimbo osange ku ssimu yange benkubira bonna batrader bannange bembeera njogera nabo subscribing abatrader bannange siinaako simanya njiri simanya ate music simanya ki ekyo kintu kyogeddeko ntandise okufuna abafriends abapya lwakuba my old friends embozi zetunyumya zimbowa twatunyumya embozi endala kati eza mu different world. I'm looking for new friends by the way. My old friends bambowa lwakuba banjogera njagala buli mbozi gyenda etamba ndifaringa bintu bya trading ate bo tebabimanyi. Zenjagala oli angambe jije yakoze gundi ezo zemboozi zenjagala ku WhatsApp naye binene mbwate TikTok winengere gye gwanyingide oba leero olugize like that. Okay, so first study and you screw up everything. Okay, give full time and your vacation just like one day in a month. Sikitegedde banaye katukome waneeno balala banaatwegattako ne balaba gundi naye. Thanks for being there. Leave a like, don't forget to like, subscribe obanga gwe mulundi gw'ogusoose tubeerako waneeno. Waliwo ekipya ekijja over the weekend, waliwo very good things ebijja over the weekend. We hope tujja kubeerako. Don't miss anything. Joining our free Telegram group, wabeerayo so many analysis. Sitera kubeerako naye there are so many good traders there. Osobola okukola ki okubaako nawe ekyokola no communicating n'abalala n'olaba n'abalala biki. Obudde bwe tumala ano they are just 2 hours, 1 hour eri tubeerayo full time nga twogera. So let us meet there and let us meet when God wishes. Have a nice weekend and subscribe, like and